Hello, everybody. Сегодня мы поговорим об особых случаях, как употребляется past perfect. Особые случаи с некоторыми выражениями. Have a look. Hardly when, scarcely when, no sooner than. С этими выражениями мы употребляем past perfect. И нужно быть очень внимательными, чтобы правильно употребить. Hardly when мы переводим едва ли, как, не успел, как и так далее. Значит, это как пара слов. Hardly и when. Hardly, when, едва ли, как. Have a look at this example. Hardly had I arrived when she called. Едва ли я прибыл или не успел я приехать, как она позвонила. Обратите внимание, сначала идет hardly, потом идет had, вот порядок слов как в вопросе, как в вопросительной форме. Потом идет подлежащее I и смысловой глагол arrived. Hardly had I arrived when she called. Едва ли я приехал, как она позвонила. Не успел я приехать, как она позвонила. Hardly had I arrived when she called. Hardly had I arrived when she called. Let us look at another example. Hardly had I left school when I understood how difficult life would be. Не успел я закончить школу, как я понял, какой трудной будет жизнь. Опять hardly, had идет на первое место, подлежащий I, потом смысловой глагол left. Hardly had I left school when I understood how difficult life would be. Hardly had I left school when I understood how difficult life would be. Good. Another expression. Scarcely when. Scarcely when. The meaning is nearly the same. Едва ли, как. Не успел, как. Scarcely when. Едва ли, как. Okay. Let us look at some examples with scarcely. Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. Не успели мы начать обедать, как раздался звонок в дверь. Scarcely, потом had, потом подлежащее we, потом смысловой глагол started. Started lunch when the doorbell rang. Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. Another example. Scarcely had we finished our job when we began another. Не успели мы закончить одну работу, как мы начали другую. Scarcely, опять обратите внимание на порядок слов. Had, подлежащее we, finished, смысловой глагол, это у нас past perfect, да? Our job when. Scarcely употребляется с when. When we began another. Не успели мы закончить одну работу, как мы начали другую. Next, another expression. No sooner than. No sooner than. Не успел, как, не успели, как, да? No sooner than. Видите, no sooner употребляется с than. Let us look at this example. No sooner had John sent Jane an email than she answered him. Не успел, или как только Джон отправил Джейн имейл, она сразу же ему ответила. No sooner, опять had, идет потом подлежащее John, смысловой глагол sent, и then. No sooner had John sent Jane an email than she answered him. No sooner had John sent Jane an email than she answered him. Another example. No sooner had the journey begun than everybody became thirsty. Не успело начаться путешествие, как все захотели пить. No sooner had the journey begun than everybody became thirsty. No sooner, опять had, опять подлежащее journey и смысловой глагол begun и затем then.
No sooner had the journey begun than everybody became thirsty. Next. No sooner had Emily come back than she understood everything. Не успела Эмили вернуться, как она все поняла. No sooner, опять had идет на первое место, потом подлежащее Эмили, потом смысловой глагол come и then. No sooner had Emily come back than she understood everything. Okay, now let us do an exercise. Please insert when or then. Be attentive. What word to insert? When or then? Hardly had Bob seen the results of his test, he started laughing. Hardly. Вспоминаем, что hardly употребляется какая его пара. Okay. Hardly. When. That's quite right. The right answer is when here. Good. Another example. No sooner had I entered the room, the telephone rang. No sooner. Пара. Какая его пара? No sooner употребляется со словом, каким словом? Think a little bit, and that's quite right. The word is then. Good. No sooner than. Scarcely had the children locked the door, they heard the stranger's heavy steps behind. Едва ли дети успели закрыть дверь, как они услышали тяжелые шаги незнакомца сзади. Scarcely употребляется, какая его пара? Scarcely, вспоминаем. Scarcely употребляется с when. Okay, the right answer is when. Good. Next. No sooner had the work been done, our employer came to collect it. Как только работа была сделана, наш работодатель пришел принять ее. Значит, no sooner, вспоминаем, какая пара no sooner. No sooner употребляется со словом think a little bit. Yes, and the right answer is then. That's right. No sooner than. Next. Hardly had the play finished, the viewers began to applaud. Hardly, remember, what is its pair? Какая его пара? Hardly употребляется с каким словом? Hardly had the play finished, the viewers began to applaud. Едва успел спектакль заканчиваться, как зрители начали аплодировать. Hardly had the play finished, and the right answer is quite right. It is when. When. No sooner had the friends packed their things, the taxi arrived. No sooner, вспоминаем, какая пара no sooner. Не успели друзья упаковать вещи, как такси прибыло. No sooner. We use no sooner with the word quite right then. Then, that's right. Scarcely had Pete turned on the television, he saw the familiar face on the screen. Scarcely. Мы употребляем scarcely с каким словом? Scarcely, remember, please. Think a little bit and quite right. Scarcely is used with when. That's right. When. Не успел Питер включить телевизор, или едва ли Питер успел включить телевизор, как он увидел знакомое лицо на экране. Okay. Let us try to translate some sentences. Едва лишь взошло солнце, как на дороге появились первые пешеходы. Think a little bit. And едва, you can begin with hardly. Hardly had the sun risen when the first passers-by appeared on the road. Yes, that's quite right. Next, как только мы вошли в магазин, я заметила голубую блузку, о которой мечтала. Как только. Не успела я войти в магазин, как только я взошла. Начинаем с no sooner. No sooner had на первое место. We entered the shop. Then I noticed the blue или a blue blouse that I had dreamt about. That's right. Next. Не успели путешественники добраться до города, как стемнело. Okay, we
you can also use scarcely. Scarcely had the travelers got to the town when it got dark. Next. Едва только Джеймс увидел письмо, как он все понял. Hardly had James seen the letter when he understood everything. Okay. Я рассказывала братьям, что со мной произошло. Как только рассказ закончился, они попросили меня вспомнить еще какую-нибудь историю. I was telling my brothers what had happened with me. No sooner had the story been finished, или мы можем так сказать, no sooner had I finished the story, no sooner, then they asked me to remember some other story or some other one. Okay, go on. Не успел самолет подняться в воздух, как капитан обратился к пассажирам. Hardly had the plane taken off when the captain addressed the passengers. Next. Едва я подошел к двери, как услышал незнакомые слова. Можем с scarcely начать. Scarcely. На первое место опять had. I. Come to the door или approached the door. Scarcely у нас было, да? Значит, здесь будет у нас when. Scarcely had I come to the door when I heard strange voices. Незнакомые слова. Strange voices. Окей. Не успел я ответить на вопрос, как в классе поднялись новые руки. No sooner had I answered the question, then new hands rose in the class. Едва лишь автомобиль остановился, к нему подошли два полицейских. Едва мы можем начать с hardly. Hardly had the car stopped when two policemen came to it. Okay. Как только начала играть музыка, все пустились в пляс. No sooner had the music begun to play, then everybody started dancing. Окей, на этом все. Встретимся в следующем видео. Goodbye, everybody. See you next time.